Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start with arithmetic progression. So I'm starting with the MCQ. The first question we have is the arithmetic progression in the following is. So we have four options given. So option A 1, 2, 4, 8, option B 3, 7, 10, 14. Option C 1, 4, 9, 16, and then option D is 5, 9, 13, 17. Okay, so now for arithmetic progression, it is A2 minus A1 equals to A3 minus A2. So ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ರೂಲ್ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 2 4 8 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ನಾನು 1 2 4 8 ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. So for this, for option 1, so option 1 we have A1 equals to 1 and then A2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ and A3 will be equal to 4. Okay. Now A2 minus A1. So A2 minus A1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. 2 minus 1 will be equal to 1. Okay. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು and A3 minus A2. A3 minus A2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 minus 2. So ಇದರಲ್ಲಿ 4 minus 2 ಆಗ್ತದೆ. 4 minus 2 which will be equal to 2. So now what we observe here is A3 minus A2 is not equal to A2 minus A1. So I write like this, A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Okay. So now ಇಷ್ಟೊಂದು details ನಾವು exam ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಂಗಿರಲ್ಲ. So just for explanation purpose, I am showing you all these steps. Okay. ಏನೇನು ನಾವು steps ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ 2. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್. ಆಪ್ಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಏನೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ we have the first term here. This is A1, this is A2, this is A3. Correct? ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಬರೆಯೋಣ ಇವಾಗ. Here we have A1 as 3. Okay. We have A1 as 3. Then we have A2 as 7. And then we have A3 as 10. So A3 10. Next to same process. Now, so I write like this. Now A2 minus 1 equals to 7 minus 3. So 7 minus 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ and A3 minus A2. A3 minus A2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 minus 7. 10 minus 7 will be equal to 3. Okay. So here also what we observe, A3 minus A2. A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Okay. So A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. So second option ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್. That is not the correct answer. So next, I go for option 3. So option 3. So for option 3, ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ option 3.
1, 4, 9, 16, correct? So option. So ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ 3 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ a1 is we have a1 as 1, then a2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ and a3 is 9. So now a2 minus a1, a2 minus a1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು is nothing but so 1, so that is 4 minus 1, correct? So it will be 4 minus 1 is equal to 3. Then we have a3 minus a2 is nothing but 9 minus 4 is equal to 5. Okay. So here, what we observe, even here also, a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2. Okay. So even this option is also not the correct answer. Now I go for option 4. So option 4 ಹೋಗೋಣ. So option 4 only, what is a1 and what is a2 and what is a3? So option 4 only, a1 is 5, a2 is 9, a3 is 13. So ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ. So a1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಆಗುತ್ತೆ and a2 is 9 and a3 is 13. So now a2 minus a1. So a2 minus a1 is equal to 9 minus 5 is equal to 4. And then we have a3 minus a2, which is nothing but 13 minus 9 is equal to 4. Okay. So what we observe here, a3 minus a2 is equal to a2 minus a1. Okay. So the Kannada martine, to write like this, a2 minus a1 is equal to a3 minus a2. So we do arithmetic progression, they correct. So which is the correct option? So option D is the correct option. Okay. Now I go for the second question. The common difference of the arithmetic progression -7, -9, -11, -13 is. So we have 4 options given. So what is common difference? So common difference is nothing but second term minus first term, correct? So now let me write it. We know that common difference is equal to D. This is nothing but a2 minus a1. The common difference and again second term minus first term, third term minus second term. Like that we should do. Okay. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ a1 a2 ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ a1 is -7, a2 is -9. So let us write that. So here we have here a1 is -7, then a2 is -9. Then what we do now, right, d equals to this common difference, d equals to a2 minus a1. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, a2 is -9 minus, okay, next ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ we have a negative term, correct? So negative term ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ
So here A1 is A2 is -9, A1 is -7, correct? So again I use a bracket. Okay, so whenever you come across any negative sign, please use brackets. Okay, so I'll write -7 and then I enclose it with bracket. So now -9 minus of -7. So what we get? It is -9 plus 7. So minus to minus is plus. So now -9 plus 7. It is opposite signs. We need to subtract. I write it as 2. And what is the sign of the bigger number? It is 9. So 9's bigger sign is minus. So I'll put -2. Okay. So now -2 means which is matching here? -2. That is option B is matching. So I'm going to write like this. So I'm going to write option B is the correct answer. So option B is the correct answer. Now I move on to the next question. The common difference of the arithmetic progression 19386 is. So this was as in March 2025. Okay. So same pattern I follow. We know that common difference is equal to A2 minus A1. Okay. Now here, what is A1? So A1 is 100. Then we have A2 as 93. So now E equals to A2 minus A1, correct? So A2 minus A1 is nothing but what? 93 minus 100. So opposite signs are plus 93 minus 100. It is nothing but -7 because 100 is a bigger number. Its sign is minus. Okay. So ಇದನ್ನು subtract ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ -7 ಬಂತು. So which is matching now? Which option is matching? Option A is matching. So write it as option A is the correct answer. Now I move on to the next question. The formula to find the nth term of an arithmetic progression is. So this was asked in August 2024. Okay, so ಇದನ್ನ August 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. So ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು so we know that nth term of an arithmetic progression of an AP is given by an is equal to a plus n minus 1 to d. Okay, so that is an is equal to a plus n minus 1. This is the correct answer. So ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಿದೆ option which is the first our first option A is the correct answer for this. So option A is the correct answer. Then I move on to the fifth question. If the nth term of an arithmetic progression is 5n plus 3, then the third term of the progression is 11, 18, 12, 13. Okay. So first to gain ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So given ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ given an is equal to 5n plus 3. Okay, that is nth term. We always ನೋಟೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು an ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So an is equal to 5n plus 3. Okay. So I called as equation. So ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So what we need to find out? We need to find out the third term of the progression. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ what we have to find out to find A3. Okay. So A3 ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು n ಇರೋ ಕಡೆ ನಾವು 3 ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So what I write is to put n equals to 3 in equation 1. So ಈಗ ನಾನು A3 ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾನು n ಇರೋ ಕಡೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ 3. ಸೊ n ಇರೋ ಕಡೆ ನಾನು 3 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 5 into 3 plus 3 it's equal to, so 5 3 is a 15. See, whenever you have a number followed by a bracket, it is nothing but multiplication. So multiplication is like a sign bracket. So 5 3 is a 15 after plus 3 we get it as 18. Okay, so ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು 18 is the correct answer ಅಂತ ಬಂತು. 18 ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the correct answer. Okay,
Now I go for the sixth question. If the nth of an arithmetic progression an equals 3n minus 2, then the ninth term is. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. an is equal to 3n minus 2. ಸೊ ಅವರು ಇದು ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ an is equal to 3n minus 2. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್, ಯಾವ್ದು ಕಂಡುಬೇಕು, ನಾವು ನೈನ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಬೇಕು. Ninth term ಅಂದ್ರೇನು, a9. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ a9, ವಾಟ್ ಇಸ್ a9 is equal to, ಸೊ ನಾನು a9 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ n equals 9 in the equation 1. So let me write that. So put n equals 9 in equation 1. So ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ a9. ಸೊ a9 ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a9 ನೀವು ನೋಡಿ, a9 ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, n ಇರೋ ಕಡೆ ನಾನು 9 ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so 3 9s are 27. I told you, as I told you, whenever you come across bracket, it is about multiplication. So 3 9 to 27, 27 minus 2, it's 27 minus 2, which will be equal to 25. So 25 ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ D is the correct answer. So just write that. So option D is the correct answer. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Seventh question, if the nth term of an arithmetic progression is an equals 24 minus 3n, then the second term is dash. ಸೊ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So again, what I do is write down that formula. An equals 24 minus 3n. So that is a rule which is being followed to form the AP. So to find, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So to find A2, so as I told you, to find A2, just put n equals to 2 in the above equation. So put n equals 2 in the equation 1, we get what? So ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, n equals 24 minus 3n equals to 24 minus 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು n get 2 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 into 2. So which is equal to how much? 24 minus 6. So 24 minus 6 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 18 ಆಗುತ್ತೆ. So option 1 is the correct answer. Right? So I go for the next question. Question number 8. If the n term of arithmetic progression n equals 2n minus 1, then the fourth term is same way. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, n ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ 2n minus 1 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಕಂಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ A4 we need to find out. To find A4, so A4 ಕಂಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ put n equals to 4. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, n equals to 2n minus 1 ನ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ n ಇರೋ ಕಡೆ 4 ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೈಟ್ 4 equal to 4 is 8 minus 1, which is equal to 7. ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ. ಸೊ 7 ಒಂದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ 9th question. If in an arithmetic progression, if an equals to n plus 4, then kn plus 1 term is. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ given an plus an equals 3n plus 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. I call it as equation 1. Then what we need to find out? We need to find out an plus 1, correct? ಈಗ
ಸೊ ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇರೋ ಕಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, n+1 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ n+1. ಸೊ ಪುಟ್ n = n+1 ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಎನ್ ಇರೋ ಕಡೆ n+1 ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ n ಇರೋ ಕಡೆ n+1 ಹಾಕ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ n ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು n+1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೌ ಹಿಯರ್ 3 into n. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3 into n, 3 into 1. ಸೊ 3 into n will become 3n ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 3 into 1 is 3 ಪ್ಲಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ +4 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ 4 ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು 3n is a ಸೆಪರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಸೆಪರೇಟ್ ಐಟಮ್ ಇದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. And these are pure numbers. Okay, so just add these two numbers. So 3n plus 7. Okay. So what's the correct option now? So that is option C is the correct option. So let me write it. Option C is the correct answer. I go for the next question. Question number 10. In an arithmetic progression, if n equals 2n plus 1, then the common difference of the progression is. So for this, take down n as 2n plus 1. So I call as equation 1. Then what we need to find out? We need to find out the common difference, that is d. I want to find d. So what is our definition for common difference? So d is equal to a2 minus a1. Correct. So idalli a2 minus a1 anta ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು a2 ಬೇಕು ಮತ್ತೆ a1 ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು a1 ಇಂಟು ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ a1 ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ a1 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿರ ಕಡೆ 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎನ್ನಿರ ಕಡೆ 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 into 1 is 2 plus 1 which is equal to 3. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರಾನೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, a2 ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು a2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 2s is 4 plus 1 which is equal to 5. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾವು d equals to a2 minus a1. ಹೌದಾ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, 5 minus 3 ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, 5 minus 3 which is equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ 2 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. So would write option C is the correct answer. Okay, next. Adadmen 11th question ಹೋಗೋಣ. So if 6x14 or in arithmetic progression, that the value of x is. So this was asked in April 2024. So for this, as I told you, for arithmetic progression, we have a2 minus a1 equals a3 minus a2. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೂಲ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ a1 ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. a1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಆಗುತ್ತೆ, a2 ನ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ a3 ನ 14 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ a1 is 6, ಆಮೇಲೆ a2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x ಆಗುತ್ತೆ, and then a3 equals to 14 ಆಗುತ್ತೆ. Next, so what I write is a2 minus a1. So a2 minus a1 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ x minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. x minus 6 equals to ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ a3 minus a2. a3 is 14 minus a2. a2 is x. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So then we get x plus x. How did we get plus x here? Actually, I transpose this minus x to the left hand side. So minus x ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So minus ಇದು ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ plus ಆಗುತ್ತೆ. So whenever there is a transfer of one term from LHS to RHS, RHS, LHS, side will change. So minus x ಇದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು plus x ಆಗುತ್ತೆ. So x plus x equals to 14. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -6 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂವ್. ಸೊ ಐ ಮೂವ್ -6 to the right hand side, it becomes +6. In my next step, what I do is, so I'm going to write this one, x plus x is 2x equals to 14 plus 6. 14 plus 6 is 20. Then we get what? So that is nothing but, so if 2 ones are 2 tens, we can directly cancel like this. 2 ones are 2 tens. So that means in my next step, I'm going to write x as 10. Okay, so hangagi, so if 10 on the other match ಆಗ್ತದೆ option B. So write like this. So option A is the correct answer. Then have the next question.